Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Muy bienvenidos, nuevo capítulo de esta serie de Jugando a la primera expansión de Witcher 3, a Corazones de Piedra. Vamos a continuar. ¿Os acordáis que estábamos en mitad de la boda con Vladimir poseyendo a Geralt, o a Geralt? Y teníamos la oportunidad de hablar con el señor Espejo, pero bueno, ahora vamos a volver con el tragafuegos a la boda. Y luego, yo no sé, supongo que miraré un par de cosas más y luego a lo mejor hablo con el señor Espejo. Es que tengo miedo que al hablar con el señor Espejo ya no te deje luego mirar el resto de cosas que puedes hacer en la boda. Entonces quiero echar un vistazo antes. Pero bueno, ahora lo primero es centrarse en volver con el tragafuegos a la boda. Así que vámonos, escolta el tragafuegos de vuelta a la boda. El tragafuegos tiene vida, lo que quiere decir que obviamente algún enemigo se va a acercar, como un pedazo de jabalí. Ven aquí. Vale. Tell me, are bears often boar-shaped in your experience? Got weak eyes, see? Besides, I'm a fire eater, not some damn naturalist. Indeed you are not, Master. Believe I failed to ask. Ya, no tengo ni idea cómo se llama el hombrecillo. David Altonsborough. Listen here, Master Hattonsborough. Stay close, and no harm will come to you. I'll see to it your drunken, fire-spitting gob gets to the wedding safe and sound. Luego me dice que algo más nos vamos a encontrar antes o llegamos. No, llegamos ya, yo creo. The missing fire-blower is missing no more. It was my doing, if I may say so myself. And Demon? What's with him? He failed to ¿No ha vuelto él return. solo? No, he did. He's just acting mighty strange. Ah, vale, claro, está pijotado todavía con Axia. Digamos que es más dócil. Model of sorts. Got as much life in him as a carrot. Might have eaten some nightshade or whatnot. Your attention, please. I invite all to witness a spectacle unrivaled. A man so bold. Esperemos que le salga bien. Fire! We must watch the trickery. Never saw anything like it while alive. Estamos todos contentos. Vale. Pues lo dicho, vamos a seguir mirando qué más cosas se pueden hacer. Tengo curiosidad por ver qué más podemos hacer. Mi primer contrato como brujo. His ass saved. If I could live again, I'd be a witcher for damn certain. No, Joss lives down the hillock. Their stories were Se han llevado a su crío. them's the ones. Damned cockanates are everywhere. But what good's Joss's kid to them? Took him as punishment. Mrs. Joss helped her 2 sticks of grain. Bueno, a los de la esta ya les hemos dado lo suyo, ¿os acordáis? Oye, tú no eres... Bueno, yo creo que es la misma de antes, pero bueno. Oye, ¿y estos medianos a qué se dedican? A ver. Oh, jugando al Wii. Perhaps you'd care to sit down to some Gwent with us. Most certainly would. You needn't ask twice, Mitch. Pensaba que no iba a jugar en la expansión, pero mira, a lo mejor... lo siento. I'm sorry. I meant no offense. Were that true, you wouldn't have called him a midget. I've apologized. What else would you have me do? Que le compre flores. Bring him flowers? I'd have you play and stop talking. Ostras, pues no, bueno, no recuerdo muy bien cómo era lo de jugar al Wii, pero bueno. Everything. The whole lot. I'm all in.
I never knew you to be such a gambler. You shall see many new sides of me this night, my dear. Many large sides. Qué bueno. Miradita. Normally we play that the loser's got to wear the ass ears. I needn't care. I shan't lose. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Voy a perder, me voy a poner orejas de burro, ¿verdad? A ver. No recuerdo ya ni cómo jugaba. Cartas especiales 10 de 10. Arqueros auxiliares. Estoy por probar... Venga, voy a probar con esta baraja, con la que ya tenemos. Pero es que no me acuerdo ni cómo era. Verás tú la paliza que me van a pegar, chaval. A ver, elige una carta para cambiarla. ¿Cómo era para ver...? Los más poderosos... Vale. Elige una carta de tu montón de descartas y juégala de inmediato. No puede ser una carta de héroe o una carta especial. Vale. Vale. No sé. No recuerdo bien cómo se jugaba esto. Utilizar la carta de líder. Elige una carta de lluvia torrencial de tu baraja y juégala de inmediato. Vale, él era el que sacaba tropecientos ahí, en la parte esa. Vale. Igualamos. Solo baja uno era, ¿no? Sí. Vale, si yo uso ahora esto, me cargo a sus 8. Estoy por dejarle que gane esta. ¿Cómo se pasaba de...? Ah, no recuerdo cómo se pasaba el turno. ¿Abandonar la partida? No. A mantener, saltar la ronda. Estoy por dejarle que gane esta, sí. Y a ver luego si se nos da mejor el tema. Pero bueno, ya estáis viendo las orejas de burro venir, ¿no? Igual que yo. No.
Y en esta ya es sacarlo todo. Uf, vale, no sé yo, si podremos. Y ahí está todo lo que podemos hacer. Él no tiene cartas, o sea que ya está, ¿no? Hemos ganado. ¿Puede ser? Vale, vale. Ni tan mal nos ha ido. Bueno, anda. Your tits up, mate. Slap those asses' ears on your asses. No te pases, Vladimir. Oh, such a shame. I'd already Yo también, seen Sunny. those ears. Quite the interesting picture, too. I know of other ways to look interesting. I could show you. I'll think about it. Time to drink! We are at a wedding. Aye, let's drink. My time's as short as you are, friends. To the Witcher and his betrothed. Hear that, Shani? My betrothed. Know what that means? No. What? Noche de bodas. Means we should act as befits the betrothed. And what's that mean? I woo you, you resist. But it Todo el mundo sabe cómo va a terminar. Ah, the merriment. Good show indeed. Let's continue the ball. Vamos a seguir viendo cositas que poder hacer. Mark this Gwent. Onward. Next diversion. ¿Qué tal estás, demonio? Demon's not half as black as they paint him. Vale, que Drink with us. Don't make us beg. We're toasting the newlyweds. simplemente beber. Granddad's sick. My daddy's got grey hair. Quiero intentar beber, pero no. No consigo apuntar al vaso y eso que todavía no he tomado nada. I never say no to a lady, to your fair beauty, and to yours, Shani, naturally. Your elfin happiness. Fortune smile upon you, white wolf. No. ¿Es aquí arriba? Granddad's sick. Uy, perdón. Of all Buenas. these flowers, you, my dear, are the loveliest. Believe the young man's mistaken me for another. Not at all. I like my women as I like my peaches. Fuzzy and well ripe. That's enough. Get going. Vale, no, lo que me queda es aquí dentro. O sea, me queda hablar con el señor espejo o bailar. Y bailar, bueno, supongo. Míralo. Vaya ritmillo. Vaya ritmillo que se gasta aquí el amigo Vladimir, ¿no? Joder. Qué guay. Bueno, ya vale, ¿no? Venga, vámonos. Thanks. Vamos a hablar con él, venga. Todo el mundo habla de la orden de la rosa llameante. Bueno, ¿qué? ¿Cómo tú por aquí, amigo? Are gingerbreads now but flour, honey, eggs and spices? I beg to differ, madame. You omit the most important ingredient in gingerbread. El tiempo. Time. What sort of balderdash is he feeding them? Quiet. If you listen, you'll learn. Time? What do you mean, time? An ingredient? Time gives the proper consistency. Time provides that ideal crunch on the outside, the delicious moistness within.
So how much of this time does it take? That you will not find in any recipe. You must surrender to your senses. Let them lead you so close to time. You touch it. Let you sniff it. Stroke it even. Time. Time is the key. Greetings, Charlie. I must introduce myself. Gaunter Odin. My, what a lovely dress. The color suits you exquisitely. Thanks. I've heard a lot about you, but no one mentioned cooking. Seem to know quite a bit about ginger. Sabe bastantes cosas sobre de todo, muchas cosas. I know a lot about everything. Sé mucho sobre cualquier cosa. That's so. What do you know about me? That you were ever the worst brother. That you envied Olgierd from your earliest days and always wished to be just like him. Bueno. Muy buenas, Gobrader, ¿qué tal? ¿Cómo es que sabes que no soy Geralt? Pues porque este sabe de todo. Este sabe muchas cosas, demasiadas. See me? That is, me, Vladimir von Everek? Of course. Why ever wouldn't I? Because I'm in Geralt's body, the Witcher's, and... Just who would I be if the true nature of things remained hidden from me? Someone like you. Meaning, no one. I wouldn't want to get blood on my damsel's dress, but insult me once more and... You shan't touch me. I know you'd very much like to act like your brother in this situation, demonstrate how manly you are, but let's be honest, nothing will come of it. You're simply not him, no matter how much you wish you were. A ver, no pienso seguir escuchando esto, eso no es cierto, demuéstralo. Exacto. La idea era que se lo pasara bien, no que discutiera contigo. That's good. Olgierd probably wouldn't want me to talk to you about him. Olgierd was my brother and my friend. Never have there been more loyal comrades than us. The question is, were you as dear to him as he seems to have been to you? He made a hero of me in death. In my last battle, in truth, I was far from valiant. 5 came at me. I'll not deny it. I fled. Bueno, eran 5, es I comprensible. hid in a cellar, yet they found me, cornered me like a rat. But Olgierd told everyone I flew at all 5, took them on all at once, alone. I'm rather curious how you know all this. Olgierd visits my grave, often. Pours a drink for me, gets soused himself, and talks of the old times. He cannot see me, but I hear his every word. Well, perhaps one day he'll say something very surprising. What are you getting at? I shan't disturb you any longer. Have a splendid... Joder, siempre viene, la deja caer y se va. Buena leche. Shani, I'm sorry, It's all right. That was... Oh, forget him. We're here to enjoy ourselves, right? Let's go. The night's still young. Bueno. Ve al granero para la ceremonia del velo. Vale. He was not just my brother. More importantly, he was my best mate. Let it go. I believe you. And now revel on. Time won't wait. La ceremonia del velo. Vamos allá. I'll leave you for a moment. As a bridesmaid, I need to be by the bride for the capping. Go on, Shani. I'll manage fine alone. ¿Quién llora? Bueno, la que tenemos al lado, pero no sé muy bien por qué. Ladies and gentlemen, this night I've tasted of life's delights so fiercely, I've decided to make a speech. Eso no lo haría Geralt, ya te digo yo. There's no need. Voy a pronunciar un discurso y no se hable más. Venga, ¿por qué no? Lánzate, Vladimir, ya total. Why, there's every need. Till now, I'd always considered peasant jollities unworthy of a gentleman. For tell me,
Who among you would rub shoulders with swineherds if born a noble? I delighted in the beauty of buxom farm wenches, of course, and indeed still do. Given more time, I'd prove this to No te pases, Vladimir. here. Farmhands are a different story. Never took any note of them. Had one or two groom my mounts. They did this well, but were never worthy of conversation. Nay, not even if you paid me. For one must live by certain principles, am I right? But this day has changed all. Beneath the muck and dung, a peasant is a man. I understand this, thanks to you. You've still shite all to talk about, but I don't mind anymore. For this, I thank you, and say, you are well loved. It's almost midnight. Time for the capping. Wait, I'm not done. Oh, yes. Casi medianoche. All the maids join in the capping. You're a maid too, Shawnee. The midnight chime has struck. The capping times are come. What thoughts in young hearts prance? What dreams make young blood run? Be they nice, be they vice, of jestily or lordly stance, out they'll come in this hour's dance. Toast the lovely couple, then give her a few weeks, and we'll toast the lovely band with its pale and cheeks. Don't you mind our song? We'll sing to be unkind. We sing so we can empty yet another sign. Christ will hope eternal, bride will best beware, or she'll make you a ¿Cómo mola la canción? What's the groom a thing? Must be said, gallant, gallant, gallant cow. You can get above the calf the hay. So ¡Oh, oh! Canasta, qué buena. Whoever caught the gallant shall be next to wed. Se te acaba el tiempo, Vladimir. Yo no soy muy de divertirme en bodas, la verdad todo lo contrario. Pero esta ha estado bien. Claro, como el cuerpo no es tuyo, vamos a escribir con sangre nuestra, ¿no? En fin. ¿Una carta para Sunny? Ok. Cara de... ¿Por qué narices? Back in a torrent. How we caroused at Olgierd's wedding. I couldn't resist. Had to pen a few words. Ah, vale, una carta para su hermano. I will. Vale, se la daremos. Thanks. You're a good chap, Witcher. Aburrido, pero buena gente. Good. A lovely custom. Blushing maids twirling in dance, their hair swirling, Botándoles las... their bodices undone, they're bouncing. Will you stop? Did you see it? Shani caught the garland. She'll be next to marry as peasant superstition has it. Maybe. Doesn't matter. It's past midnight. Time for you to go back to the crypt. I can't. I'm not finished here. Is Vladimir's ghost gone? You see? She asks after me. Misses me already. I'm here, my ever-loving tulip. That kiss as we danced made my head so light. A team of hellish stallions could not tear me away before I receive one more. Or two more. Or as many as you'll give. You seem to have enjoyed yourself. Sí. I'm glad. A kiss. I knew it would end this way. An end that is but a beginning. No, it's just an end. It's after midnight. Your time has come. Ah, we needn't fret such trifles. Death's not come to claw me back, so why not continue our revels? What's Geralt think about that? You gave your word. Exacto. Shawnee, darling, I'm dead. Can't expect too much from a corpse.
Vladimir von Everett. Go back whence you came. Por favor. Stay out of this. Stop! I beg you! Stop! Get ye hence, or I'll take you with me, and your mouldy crypt will look like paradise in comparison. The choice is yours. No sé, no... Don't torture him. Exacto, no lo necesita. Te prometo que no va a morirse la capullo. Venga, Vladimir, vete, tío. Gods, what is this? Didn't have to make him suffer. Of course I needn't have. But I could. I hope Eso you es lo didn't que me... hurt him. I disposed of a pest. There was no need for you to suffer his cheek any longer. Geralt had finished his task, you see, so... Yes, I know. As soon as he finishes one task, he needs to rush off to the next. Who knows? Perhaps this time will be different. I saw you looking at each other. Que no conoces tú. It just so happens, I also know the history you share. You do? How? Shani, darling, would you ask an eagle how it knows how to fly? Regardless, what matters is Vladimir von Everett will bother you no more. Quizá no debería, pero... I'd like to stay longer, but... Don't make excuses, Geralt. I'm not angry. A witcher has to ply his trade, Sí. follow his path. As for me, well, perhaps I expected too much of this wedding. Got the wrong impression. Not sure I understand. Never mind. I should find Aldona. I am her bridesmaid, after all. Ah, there it is. The face of a man who's failed to understand a woman. You understand her? Of course. Women are simple. The problem is that men are hopeless fools. Your friend will now make a show of being hurt. Pick her some flowers, or bring her a drink. She'll get over it in a snap. Rather manage without your advice, thank you. She cares for you. You have feelings for her. Don't overthink it. Surrender to spontaneous honesty. Nothing more No es tan fácil, pero bueno. relationships. You needn't end like Aldona and Jonas. Besotted fools bound by a contract they'll never escape. Seize the night. Seize your chance. Enjoy one another. La verdad es que me gustaría, pero no sé. Encontrar algo que anime a Sunny. Vale, lee la entrada de Sunny en el menú. No puedo... ¿Cómo es que no puedo...? Ah, vale. Personajes... Sunny. A ver qué es lo que le puede ayudar para no estar tan triste. No se aburrió en compañía de Vladimir, ni mucho menos. Quien la aburrió con las manifestaciones de sus ardientes deseos y la sedujo con su irreflexible energía. Cuando llegó la hora de que volviera al más allá, ella suspiró de alivio, pues a partir de ese momento podía pasar algo más de tiempo con Geralt, que era mucho más sensible y predecible, aunque Vlad habría dicho que era un muermo. A la vista del buen gusto de la decoración de la boda y al olor del aroma de las servas que la trajeron a la memoria entrañables recuerdos. ¿Servas? ¿Quizá un ramo de servas? No.
Pues eso era demonio, la leche, vaya. Exacto. Me quedo con esto. Coger. Me quedo con esto. Dale el regalo a Sunny. Es que parece que no, pero... me acuerdo del 1, tío, y en el 1... No, parece que está hecho a posta, vamos, el que Sunny apareciera aquí. Bueno, una cosa, por cierto, antes de... Vamos a subir... bueno, ya que estoy aquí... vamos a hacer esto... Y esto... Ahí. Vale. Extracto de aparición. Vale. Bueno, nada. Vamos a hacer lo que podamos. Si nos lo quitamos del medio. Vale, que el personaje, digo. A subirnos esto. Venga, vamos a por Sunny. Mientras alguien escupe de todo lo que ha bebido, vamos a por Sunny. You and I see each other so rarely. Figured Olgierd could wait till morning. Exacto. Smile, Shani. You remembered I liked the Rowan. Remember a lot of things about you. Exacto. Sí, señor. Wedding's still in full swing, but your face, I'd say you were at a funeral. Why so sad? Sad? Not really. It's just... After I caught the garland, I realized something. The years are flying by, yet all I ever do is study, pump stomachs and dicho así, detach limbs. Yo lo diría en plan salvas vidas y esas cosas, ¿o qué? Claro, es que esto se supone que es al mismo tiempo que yo había decidido estar con Tris, entonces... Pero bueno, vosotros y yo sabemos que ha pasado tiempo y esas cosas, así que... va. Y Sunny fue la que elegí en el 1, así que, oye... Ya, eso es verdad. Eso es cierto. Yet I need someone who'll be there every night when I come home. After a day of bandaging wounds and sewing up guts, I need a good glass and a good laugh with someone who'll help me forget it all for a moment. I get it. And yeah, could never be there for you every day. But I am happy to see you always. And today, I'm all yours. Well, in that case, let's drink to tonight. Me parece muy buena idea. May the moment last. ¿Verdad? Probablemente si Sunny hubiese aparecido desde el principio del juego, a lo mejor hubiese elegido a Sunny en vez de a Tris, ¿eh? Pero bueno. Did you enjoy the wedding? Bueno, la mayor parte del tiempo he estado poseído, pero ha estado bien. Might have even enjoyed myself if I hadn't had to argue with a madman's ghost, his puppet. Una boda diferente. Thanks to him, I did experience a lot of things I might have missed otherwise. Mean chasing a dog through the woods or brawling, fence board in hand? Forgetting something. There was also a kiss. Qué bueno. Though that was so clearly Vladimir.
I nearly forgot you were involved at all. His will, sure, but my body felt everything. Reminded me of the old times. Vizima, you mean? Oh, I No, thought you'd ni forgotten mucho the menos. whole Catriona story. Epidemics long forgotten, sure. But the romantic bits in that adventure? Don't plan to forget those. Yo creo que en esta expansión están muy cuidados los planos, ¿eh? Hay más de un plano muy bien hecho. My workshop, business is booming. Good. I'm relieved to hear it. See, coin's tight to Torrent, but don't tell the old battleaxe. She'd be furious if she learned to let it slip. Never you worry, sir. My lips are sealed as the grave. Us menfolk need to stick together. Sir. Enough of that. I'm Vassy. But you can call me Dar. Oh, thank you, Dar. I feel honoured. Let's drink on it. Seems the families are bonding. A bride's father and his son-in-law? Stiff at first, but add drink and they bond or slap each other silly. I was afraid the wedding wouldn't happen at all. Mean the differences in wealth? Mm-hmm. Jonas's family didn't consider. Eso fue lo que decía la madre, ¿no? Clear they love each other, though. De ella. Parents usually give in if that's the case. Oh, I don't know. My mother would never accept an unfit beau, even if I insisted I loved him, had chosen him. Estoy seguro. That unbending? You'd win her over, I'm sure. I haven't managed to yet. You only ever bring home fiddlers, jugglers, and witchers? No, but she'd want me to choose someone wealthy, or with a good trade, well brought up. Nothing wrong with that, is there? I guess not, but it's hard to find one like that who's still even slightly amusing. That's probably true. Tell that to my mother. She actually thinks I should have found a husband at the academy. But I didn't. Ugh. I'm certain she thinks there's something horribly wrong with me. Oh, please, Shani. It's the 13th century. Women don't go to the academy to find a husband. They go to learn, pursue their passion. You did that. I'm sure your mother appreciates it. You got a doctorate, have your own practice, been at the front lines many times. You're a good person. Not a thing wrong with you. Really think so? Really. Look, the brave brothers. Los de la paliza. Drank themselves stiff as the boards they tore from the fence. Wonder where the sister is. Couldn't protect her from a cheeky 4-year-old in their condition. Es verdad. If they hadn't intervened, you'd have gone for a tumble in the hay with her. She was willing, if you ask me. Eso era cosa de Blodomir, ¿eh? A mí no me mires. Te prefiero a ti. Sí, señor. Es que no me puedo reprimir, tengo que decirlo, en fin. I think you would have seized the opportunity. Bueno. Changed your style. Has cambiado de estilo. You say that as if you've already picked. Because I have. Guess who? Hombre, el lago del molinero también. Eso del molinero me trae recuerdos del 1 también. Más bien era la hija del molinero, ¿puede ser? En fin. Been thinking about that kiss. What kiss? The one Vladimir planted on your lips with my lips. Just wondering if it would have felt any different without him there. That I cannot tell you. Only one way to find out. So, how'd it compare? Mejor, exactamente. Con diferencia. Definitely rather kiss you alone, of my own free will. Correct me if I'm wrong, but I do believe Vladimir was after more than a kiss. Said so openly, in fact.
all true. He was very direct, I'll give him that. Which, on occasion, has its advantages. You're right. Can save a lot of time. So, how do you stand today, Geralt? Have some time to waste with me? Or would you rather go back now? Bueno, está claro que... Lo dicho, si esto lo hubiese jugado durante el juego, probablemente no, porque había elegido a Tris, pero ya pasó tiempo suficiente, ¿no? Sounds interesting. Interesting is what interesting does. Hombre, la hermana de... O sea, bueno, la hermana de los hermanos. Está claro que en esta boda triunfan todos. Han tomado el muelle. Esta boda ha sido un éxito, está claro. How did you know? I'm clairvoyant. Intuición masculina, Shani, intuición masculina. Practically full. Be ashamed to let it go to waste. Besides, we leave it here, a very drunk person could find it, drink themselves into even more trouble. And I swore a solemn oath. First of all, do no harm. Row me to the moon. Gotta fly to get to the moon. You're dead wrong. Look, it's right there, in the middle of the lake. What are you doing? What one usually does on the moon. Awake already? For a while now. Did you know you've gained 27 new scars since we last saw each other? Qué bueno. Count. Mm-hmm. I do that sometimes. Did we make it to the moon? Sí, parece que sí. Already? No, not the sort of thing you forget. Exactly. Sound like you wish you could. No, I certainly won't forget that. And I definitely don't regret it. But I do need to sort it all out in my head. Alone. Shawnee, wait. Before you go, need to ask you a favor. Yes? It's about Olgierd. Seems a mysterious man. Can't escape the impression his story's more complicated than I thought. Could you look into it? See if you can learn something? A ver si puede ayudarnos con eso. Be glad to. Y es una excusa perfecta para volver a verla, claro. Yes. See you later, Geralt. Que si no, a saber. Pero bueno. Sunny, tío, qué tiempos.
Qué tiempo, sí señor. Informa a Olgier de que has completado una de las tareas. Bueno. Al menos nos lo hemos pasado bien en la boda, ¿no? Algo es algo. A ver, lo primero. Ropa de verdad, por favor. Ropa de verdad, ropa de verdad, ropa de verdad y ropa de verdad. Ay, mira, es verdad, claro, corona. Ata trofeos a tu sigue. ¿Qué te da esto? Hora adicional. Vale, bueno, nada, me sigo quedando con mi trofeo. Más. ¿Qué tenemos? Nada, aceites y listo. Vale. Pues eso, aunque en el chat no se lo crean, yo creo que si Sunny hubiera sido... O sea, hubiera aparecido en el 2 y tal, a lo mejor, no sé. No sé, pero bueno. Sea como sea, me ha gustado volver a ver a Sunny, sí señor. Bueno, vámonos a la finca. Bueno, no, ¿dónde dijo que la encontrábamos? En Oxenfurt. Es verdad, en la taberna de la... ¿Cómo es? ¿De la alquimia, puede ser? Pues nada, vámonos. Porque la otra... Bueno, la siguiente tarea es la de llevarle la casa. Llevarle una casa. No sé muy bien cómo vamos a hacer eso. ¿Tengo un viaje rápido cerca? Sí. Podemos ir por aquí. Y el sitio, la verdad es que es una pasada. El sitio es muy bonito. Ya os digo que los que lo veáis en el canal... No se va a ver nada de bonito, porque ya sabéis que pierde mucho la calidad, pero el sitio es una pasada, la verdad. Vámonos. Vamos a contarle que su hermano se lo ha pasado muy bien. No sé, me sigue mosqueando. Es que me sigue mosqueando mucho el genio, demonio, lo que sea. El señor del espejo, el señor espejo, vamos. A ver, Olgier, ¿dónde andarás? Tomándote un algo, ¿no? Por ahora no, chavalote. Joder, han tomado la taberna. A lo loco. Este pobre hombre está dando vueltas a más de una cosa y de dos. Sí, algo así. Bueno, vale. Le hablaría de Ciri, pero bueno, supongo que no viene al caso. Los de tu compañía son unos tipos interesantes. Bonito sable. ¿Cómo se convirtió ese príncipe en monstruo? Vamos a hablar un poquito de todo. Hasta igual le he hecho una partida a las cartas y todo. Some have been with me ages, others are gathered on the road, and a few found me themselves. They're company for drinking sports at least, and ever since I began travelling with them, my old enemies have sat quiet as moles. Bueno, igual tiene algo también que ver el que seas inmortal y esas cosas, ¿o qué? First time I've seen a saber like that. What's its origin? De Ophir, ¿verdad? Ophir? Sí. It was a gift. Un regalo. Any soft-armed craven can hang a blade from his belt, prance about feigning danger, but my saber's a promise. If I reach for it, heads will roll. Mere sight of it quells the urge to duel, in Shabers eager to face Olgierd von Everett, the infamous outlaw. My medallion seems to think it's magic. It thinks, eh? And I think you've never seen a better weapon. Un regalo, tío. Es que no sé por qué me acaba de venir la idea de que él a lo mejor
No creo, ¿no? Que tuvo algo que ver con lo que le pasó a su hermano. Bueno. Vamos a la historia del príncipe, venga. Keep wondering how you turned the Ophiri into a beast. The more I think about it, the more I'm sure it was no run-of-the-mill curse. ¿Lo deseaste a lo mejor tú? Or nosiness, as common as the clan. Desire to improve. Information could prove useful down the line. In the future, you under the delusion you'll complete your task. Por ahora ya llevo una tarea, así que sí. Remains to be seen. So for now, admit it. A mage helped you, right? I'll give you a hint. You're not the only one to fulfill wishes around here. Vale, cosa del señor espejo. Está claro. It was your wish? Nay. It was my doing alone. But you're right. It was no ordinary curse. Though I'll say no more. A curse I uttered in a moment of rage, with no thought to it actually taking hold. Tengo curiosidad por el rey de Ophir. Tell me, how'd you meet the Ophiri you turned into a beast? Aren't you a nosy one? What's it Un poco, matter? no mucho. You like to talk about yourself. That I cannot deny. Ophiri was a Dauphin on a voyage through lands unknown, to learn of their cultures and customs. Como el encantador aquí ahora mismo, ¿no? El He que fell for conocimos. a lass. As it happened, this woman was already important to me. But at the time, I was now compared to a noble from a foreign land. So her parents promised her hand to the Ophiri, though she loved me. If you'd only seen his feeble attempts at charm. When she asked why he travelled disguised as a common merchant, he said he was like the frog from the fairy tale. One kiss from her, and he turned into a prince. Wanted to be a frog. Became a frog. Vale. Voy a jugar las cartas antes de decirle lo de... You ever play Gwent? An immortal demands you fulfill 3 wishes, and you've the gall to propose a round of Gwent. Bueno, siempre hay tiempo para unas cartitas. Afraid to lose? No problem. I'll find someone else. Believe that's the worst wind-up I've ever heard. Vamos, realmente, porque gané la de la boda, la partida de la boda, pero bueno, no creo... Es que supongo que si le ganas te dará su carta o algo así, me imagino. Voy a probar otra vez con la misma baraja de antes. A ver si tenemos suerte. Coloca en el campo de batalla de tu contrincante las cartas, se sumarán a su total. Vale, saco 2 cartas de mi baraja. Hombre, no es que me hayan salido las mejores cartas del mundo, precisamente. Vale, esto es bastante mejor. Y... no sé yo, a ver qué tal se nos da. ¿Qué tal hacemos esto? Si tenemos 2 cartas nuestras. Ah, pero nada espectacular. El frío era para esas cartas, ¿verdad? Creo que sí. Anda, el sapo. Qué bueno. El rival ha pasado, o sea que yo solo tengo que hacer algo como esto. Ah, no, esto no me vale, qué rabia. Hombre, podríamos usar una de estas. No. Y listo. Vale.
Venga, te toca. Joder, vaya bichejos que gasta aquí el amigo, ¿no? En la baraja. Joder, el Kaira. Del 2, ¿os acordáis? Ahora sí. Ah. Nah, voy a echarlo todo en esta. Voy a intentar ganarle con esta. Vale, si no se queda colgado el juego. ¿Qué ha pasado? No. ¿Por qué? ¿Me deja abandonar la partida? Ah, vale, eso. Digo, joder, no me deja... Pensaba que no me estaba dejando elegir la carta de sacar. Jolín, es que la leche lo que tiene este también. Por un momento pensé que se había bloqueado el juego. A ver... nada. Nada. Es que no puedo usar la de destruir tampoco. Oh, qué rabia. Me va a ganar, tío, me va a ganar, qué rabia. Sí, sí, lo hice mal, lo hice mal. Lo hice mal, qué pena. Bueno. Aparte, si empata, gana él, ¿puede ser? Creo que era. Bueno, nada. Qué rabia. Qué rabia. Pero vamos otra y ganamos. O sea, intentamos. Intento una más, por si acaso. Vamos, por si acaso. Venga, una más y ya está. Una más. Si no lo gano, ya vamos a la historia y pasamos. Porque total, sabéis que las misiones que dejo pendientes y demás son siempre estas. O sea, que las de las cartas. Estaba mirando por si... Encuentra cartas que tengan el mismo nombre en tu baraja y juégalas de inmediato. Ah, venga, jugamos una más y a ver qué pasa. Vale, esto es para devolver a mi mano. Vale, una fuera y fuera. A ver qué tal. Vale. Yo creo que nos dejamos ganar, ¿no? Sí.
Claro, y él va a dejar una en la... Oh, es verdad, no me acordaba, claro. Va a dejar una en la mesa. Vale. ¿Qué pasa si empatamos? Claro. Joder, qué tonto soy. Tenía que haber sacado la de... Bueno, anda. Qué tonto soy. Tenía que haber sacado esta, hombre. Bueno, realmente solo perdemos la de... Ah, no, no perdemos ninguna, que tengo 2 cartas que me recuperan de los descartes. Nada, nada, tenemos todas nuestras cartas. O sea, malo será que no ganemos, no sé. Veremos. Vale. Mira, pues ahora me venía muy bien la de destruir. Fíjate tú qué cosas. Joder, por Jaskier me va a ganar, chaval. Qué rabia. Qué rabia, tío. No, que va, que va. Nada, nada, vamos a seguir con la historia, pasando. Vamos a ganarle. Vale. Después de la paliza que nos está pegando a las cartas, vamos a contarle la buena noticia, anda. We'll have to play again. Vladimir sends his love. You spoke to him? Impossible. Hice bastante más que hablar con él. Fulfilled your wish and talked to him extensively. Curious what he had to say. La carta. Que por cierto, la carta no la he leído. No la he leído. No sé si podía leerla mirando en mi inventario, ahora que lo pienso. Bueno. Fulfilled your wish. Your dead brother had himself one more day like those of old. Very easy to say. But have you got any proof? La carta, claro. Vladimir's hand is unmistakable. You've done well, Witcher. Is that all? Or have you something else? Lo siguiente es conseguirte la casa, que eso sí que no sé ni cómo empezar por ello. Pero bueno. Gracias, hombre. Ve a la casa de subastas y pregunta por el propietario. Vámonos. Quizá a lo mejor cuando volvamos a verle otra vez para lo de... sí lo diré. Cuando volvamos a verle para decirle lo de la casa y tal, a lo mejor vuelvo a intentar jugar con él, pero vamos, que no me va la vida en ello tampoco. Lo de ganarle las cartitas. A ver, ¿qué pasa por aquí? This the Brasodi Brothers auction house? Seems it. Private Kleiner, you're on duty. Need I remind you, fraternizing with civilians is not allowed. Joder, con fraternizar estaba respondiendo solo. A ver, ¿qué pasa aquí? Just curious.
Redanian army regulars, right? Lance Corporal Václav reporting, and this bloke's my subordinate, Private Kleiner. Careful you don't piss yourself out of excitement. You say No te metes encima de la emoción. Shouldn't you be somewhere? There's a war on, you know. We was transferred here. All official. Written order 76CWX. Mission, guard the auction house. Priority, high top, in fact. Well, Saudi fella knows his way about the court. Helps the high rankings sell their war booty. Gets protection in return. Private Kleiner, that's confidential military information. Bueno, pues nada, simplemente quiero hablar con el dueño. Meaning the one and sole owner, the esteemed host Besodi? Aye, he is. Need to talk to him. Order 76CWX is clear. Auctions only open to folk with invitations. Writ out in their names, plain and simple. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Lo más sensato es que hagas una excepción. No creo yo que este se deje sobornar, ni mucho menos. Come on. I'm afraid you're out of luck. Order 76CWX, also held that Lance Corporal Václav stick a broomstick up his arse. Kleiner, need I remind you of the penalty for insulting a superior? Who have we here? Geralt, Hombre. the Witcher of Vimy. Vimy Vivaldi. Un amigo siempre viene bien. Actually, where are you from? Matters little, mate. Gold knows no boundaries. What's all the fash, Corporal Václav? Are you squabbling with my pal Geralt? Master Vivaldi, sir, your esteemed associate, he weren't invited to the auction, and I've... But I plough and have been, and he's coming with me. In you go, Geralt. Gracias, hombre, gracias. But my orders... Fuck your orders. Need I take this up with the sergeant? Ha! I thought not. No, stand to attention and shut your giggy. A ver, ¿de qué va esto de la subasta? Oh, the lads will be rolling back at the barracks. Sut it! Now march! Round you go! 1, 2, 1, 2. Siempre viene tener amigos de todas las estaturas y en todos los sitios. Claro, las armas. Appreciate the help. Twas nought. Always had a mind to seeing to old pals and clients. Business with you's a pure pleasure, Vimy. The dear departed wifey claimed the same. Folk are assembling. Auction's about to start. Time we went upstairs. A ver, ¿de qué va esto? What did folk come to bid on? Any idea? All kinds of valuables. Rare weaponry, exotica. But I've got my eye on a selection of canvases by the master portraitists of the Maribor School. Van de New and Longendijk. Well, well. Never knew you to be a connoisseur. Of course I'm not. It's all muck and rubbish to me. Point of fact, I'll just wrap them in paper. Para luego venderlos, algo así, ¿no? Why in the world do? What do you mean, why, Geralt? I've got to diversify my investments, didn't I? La casa de subastas de los tal... ¿No estaba en Novigrado? Could have sworn the Borsodi's auction house was in Novigrad. It was, but they moved it. You see, Radovid offered Horst a preferential tax rate. 0%. Con eso no hay manera de competir, vamos. Exacto, difícil de mejorar. And I've never seen a purer example of the benevolent state. Actually, I'm really just here to talk to Horst Borsodi. Oh, might be more of a problem than you'd expect. ¿Por qué? Because? An awful hermit, that one. Not a wee bit like his da, my little keep his soul. But Horst is like to show his head during the auction. I'll introduce you. Muchas gracias. I'm mighty indebted to you. Think nothing of it. Only if I collect on loans and promissory notes. All right, up we go. Vale. Pues vámonos. Geralt, you thought of buying real estate. Could get Una hipoteca. Creo que me muevo demasiado para esas cosas. What about in Caviar Mart? Auction won't start for a time yet, it seems. Vimy, this is a banquet. Aye, and? I detest banquets. Vacuous conversation, food portions fit for a mouse,
drinks that taste like piss? Ah, it won't all be bad. Let me introduce you to some of my most interesting associates. ¿Alguna dama, por ejemplo? There's Countess Mignole. Wager you'll have plenty to blather about with her. Prick in the corner's Hilbert. New coin, that one. Came into a right fortune playing Gwent. Ah, there's Yarmir, art dealer. A purer snob I've never known. But he knows paintings like no other. So, charlaremos un rato. Chat someone up. It's not fitting for us to stand here like knobs. Conoce a los amigos de Vivaldi. Conozcámosles. Oh, smell it, girl. That's the center coin. Buena señora. Greetings to the honorable countess. Madam, allow me to introduce my dear friend, Geralt of Rivia. Witcher of the School of the Wolf. ¿Sabe quién soy? ¿O por el colgante? Have we had the pleasure? No, but your guild is unmistakable. Sí, el colgante. Your medallion. Take note, Geralt. Countess Mignole is an eminent collector of Vitaminaica. Vitamin... what now? All manner of objects related to the witcherly profession. Vaya. Swords, gear, medallions. Vaya. ¿De dónde le surgió ese interés por la farrafernalia de los brujos? Coleccionismo, ¿no? Cualquier, vamos, una cosa como otra cualquiera para coleccionar. I've some pleasant associations, dating from my oh so distant youth. Didn't you say such things, Countess? You look right fetching to me. That's very kind, Master Vivaldi. But apart from my Vitaminaica, I also own a number of mirrors. Your most prized piece, what would it be? An armor element, an antique, School of the Wolf, Vaya. from 1234. Classic. Is it up for sale? I fear not. It's a memento, one of great sentimental value. But perhaps the Countess has got other Witcher curios she's willing to part with. Or acquire. Perhaps she could trade. I'd charge... Gastos de transacción. A modest transaction fee. Bueno, no creo que tenga dinero para pagar nada, pero para comprar nada, pero bueno. A lo mejor te puedo vender yo cosas que llevo encima. A ver. Bueno, túnica fuera, botas fuera. Mira, esto fuera, fuera, fuera. Vale. A ver, ¿qué tenemos? Armadura viperina. Bueno. ¿Por qué no? Venga, no sé si las tengo o no las tengo, pero venga, vamos a pillarlos todos, ya que está. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Le he echado el ojo a algo en particular hoy? Does the Countess have her eye on anything particular today? No, but Horst Borsodi insisted he would put up something that would be of interest. Did he happen to say... Es verdad, o sea, venís por algo, pero no sabemos el qué es. Oh, you know what he's like. A walking enigma. On another topic. Master Geralt, I was wondering if you'd be willing to help a lady Siempre. in need. Depends on the nature of the need. Oh, it's quite the trifle. I stepped out onto the balcony a moment ago. I dropped an earring while there. I couldn't find it. It must have fallen through the floorboards. Perhaps you, Bueno, no parece la misión más terrible de mi vida, pero venga, ¿por qué no? Vamos a buscarlo. Ahora verás a que me caigo y me mato o algo así. I shall be much obliged. De nada, hombre, de nada. See you in a minute, Vimy. Vale, encuentra el pendiente de la condesa con tus sentidos de brujo. Vamos a echar un vistazo. Some spilled wine. Nothing else.
There's no earring out here, is there? ¿Una excusa quizá para salir del revoloteo de gente y hablar? ¿O qué? None. Maybe the Countess would care to explain what this is about, all jokes aside. Forgive me. God, this is so ¿Qué pasa? A ver, ¿qué embarrassing. pasa? Do you know Vesemir? Hostia. He was a tinge shorter than you. Ostras. Wore a mustache. Do I know him? El pasado. Man taught me everything El I pasado que know. tiene con los brujos. How is he? If you don't Ostras. mind my asking. Uf. Hostia, no me esperaba esto para Don't nada. mind at all. But before I answer, I also wouldn't mind knowing how you knew each other. Oh, I've told no one. Not ever. But I suppose I owe you an explanation. It was the winter of 1234. A beast prowled the streets of Oxenford. A fledder, I believe. A contract was issued, a notice posted, and a witcher appeared. Vesemir, of the School of the Wolf. He came through our estate, tracking the beast. Our eyes met. Something sparked. I wrote him a message, asked my governess to deliver it. He visited, under the cover of night, night after night. On one such occasion, my father heard something. Vesemir had to flee. So quickly Es la que he tienes, left claro, la behind his armadura que tiene. grandson. Ah, the first piece. The start of your collection. Yes, but also the end of our love. Father had an arrest warrant issued, then quickly married me off. I was fortunate. My husband died young, leaving me a Triste. sizable fortune. Bastante triste. And thus, I have lived on memories. Y como no, como siempre os digo, ¿qué es lo que siempre hace Geralt de Rivia? Dar malas noticias. Casi nada. Afraid I have bad news. Oh? Please tell me, did he at least die like a witcher? Sí, como uno de los mejores. No. He died Exacto, like a hero. vale, como un héroe. Qué buena frase, sí Is señor. that? Qué buena frase esa. I thank you for tolerating a decrepit madwoman so elegantly. Please don't say that. I am old and I am wealthy. I may say what I please. And now, be so kind and leave me to my thoughts. Sabe dónde tocar, la expansión esta. Tiene ahí historias, o aunque sea pequeños encuentros como este. Y lo dicho, en las escenas, yo no sé si será cosa mía, pero yo creo que en la mayoría de las escenas que estoy viendo hay planos muy bien, muy, no sé, me parecen mucho mejores, muy diferentes, vamos. Kluivert. Kluivert no era de alguna de las misiones que hemos hecho, ahora no lo recuerdo. O sea, sé que era de una de las misiones que hemos hecho, pero no recuerdo de cuál. O sea que esta estaba con Vesemir, qué bueno. Vale, quiero hablar contigo. No, quiero hablar con este. Este es el de las cartas, ¿verdad? ¿Puede ser? Gilbert. No, no quiero comerme una cebolla. Quiero hablar con Gilbert. Hellband! It's been years. Allow me to introduce yous. Geralt of Rivia. Enchanted. Pleasure's all mine. How's it? Got your eye on any sparkly bits today? Cosa brillante, no sé I buy yo. what strikes me fancy. I need something right sumptuous for me walls just now. Nilfgaard. I get it right? Excuse me? Your Gwent deck. It's Nilfgaard, innit? Come on, admit Pues it. últimamente sí. Joder. Parecía tonto el tío. Seen right through me. Ha! I knowed it. You don't look like one who easily agrees to a draw. You ought to know, Helbert. Geralt here's a positively superb. Bueno, tampoco nos pasemos, que vengo de perder. We got a minute before the auction starts, so... Bueno, venga, juguemos una. Verás, de paliza en paliza. Maybe around? ¿Por qué no? Apuesta. Me vale. Creo que voy a perder, así que... Sure, I'm game. Bueno, este directo os vais a cansar de cartitas. Lo siento a quien no le guste, pero bueno.
Ah, vale, ¿qué pasa? Well, mate, seeing as I brought yous together, I do believe I'm owed a share of your Joder, qué pesado eres con el dinero, tío. 10%. 10% además, dice. Será banquero, nunca mejor dicho. One cardinal bit I've learnt in my trade, friend. Coin dinna stink. So, what'll it be? Venga, anda, ¿qué más da? Probablemente pierda, así que... All right. 10% of any winnings is yours. Any chance for 15? Don't push it, Vimy. No te pases, exacto. All right. Game on. Ahora podría escoger otra baraja, que no sea la de Nilfgaard. Oh, venga, me ha dado la misma. En fin, venga, vamos. Vale. Ahora voy a pillar estas dos, que las... Ah, mira, eso era lo que quería hacer yo. Eso era lo que quería hacer yo. El rival ha pasado, nada, paso. Me quedo con... O bueno, podemos... Paso. Vale. Y ahora ya la definitiva, a ver qué pasa. Buah. Casi nada. Casi nada. No, creo que va a tener cartas bastante mejores que las mías, sí. Sigue teniendo la carta mayor que puedo destruir, pero solo es una, tío, y no sé. Claro, y aquí no tengo nada. Tengo que usarla ahora. Y ya está, no puedo hacer más.
Oh. Él gana. Bueno. Sí, no. Creo que sí, ¿no? A ver, ¿cuál es la que le queda? Ah, mi turno. ¿Qué tiene él? A lo mejor ganamos y todo. ¡Ganamos! ¡Ostras, no me la esperaba! Buena, buena, buena. Pues me ha salvado mi hombrecillo cero de la catapulta. ¡Qué bueno, tío! Bueno, anda. Sí, claro, claro. He tenido lo que viene siendo suerte. Suerte de brujo. Tranquilo, tranquilo. Bueno, y hemos ganado, creo que la carta del señor espejo, me parece. Oye, chicas, ¿qué tal? Muchas gracias. Me queda el de arte, ¿no? Sí. El que sabía de arte. Ayudarme. Might we trouble ye a wee spell? Greetings, Vivaldi. Who's this? Geralt of Rivia, Witcher. I thought you might have a blather with us about the paintings on the block today. Ah, sniffing for a quick turnaround as usual. Claro, quieres saber cuál es lo más caro y esas cosas, supongo. I'd say. Do a lively trade in canvases yourself, my friend. True. Yet first they delight my eyes, whereas you treat them as mere promissory notes. The only arts that interest you are those culinary. What about you, Witcher? Do you know anything? No mucho, la verdad. Bueno, digamos un poco, pero creo que no llegamos ni a eso, ni a un poco. Realize this might be hard to believe, given my crude-looking mug, but yeah, I know a thing or two. Truly? We ought to see what. Verás tú. Verás la pata que vamos a meter ahora. Do you know our friend Vivaldi is in possession of 5 canvases by Van der Nobe? Yet he cannot distinguish them from landscapes at 5 crowns apiece. I shan't pretend it's otherwise. Yet for you, my dear connoisseur Witcher, that should present not the slightest problem. ¿Cuál de estos cuadros es obra? Maestro de Maribor. Uf, ni idea. Hombre, ha dicho paisajes. Supongo que será uno de los 3 paisajes. Claro, debería saber algo más de Maribor, pero ni idea, la verdad. Señala el cuadro de ambiente rural. El retrato del mercader, el bodegón, la escena de batalla. Pues o la escena de batalla o el cuadro de ambiente rural. No lo sé. Estoy dudando. ¿Batalla? The battle piece, if I'm not mistaken. You err deeply. I bid you adieu. Vale, vale, tranquilo. Joder. What a jackass. Ah, fuck him. Typical aristocrat cunt. I've grown accustomed. Pero ahora me quedo sin saber cuál es. Qué rabia. Esteemed ladies, honorable gentlemen, the auction will begin shortly. Take your places, please. Ah, at long last. Come with me to the fore. I won't see much elsewise. Voy. Ah, claro, me aparece como la señora, como tienda. Vale, vale. Nada, nada. Venga, vamos a la subasta. Vimy, listen. Forgot to ask you, how's this auction going to work? They'll bring out 3 lots to start with. Once they've sold, or not, there'll be an intermission. Vale, ahí podré hablar con él. Perfecto. That's when I'll introduce yous. Counting on it.
In the meantime, have you got a budget? You prepared to beg? No tengo apenas nada. Pues claro, si pudieras prestarme unas 200... Bueno, tengo algo de dinero. No sé cuánto, la verdad. Si vemos algo, pues bueno, con el dinero que tengamos, aunque sea poco, lo intentamos. Esteemed ladies and gentlemen, welcome back. I hereby open the auction. Ladies and gentlemen, lot number 1 is a brass figurine from the collection of the infamous Count Romilly. Rumor has it the figure harbors a treasure inside. A rumor one may prove or disprove. ¿El conde Romilly no es el de los secuestros? Creo que sí, ¿no? Starting price, quite the bargain at 50 crowns. Any advance? With Master Hilbert at 100. To Countess Mignol, now at 150. Do I hear 200? Might I have an advance? The white-haired gentleman enters a bid of 200. Do we have 250? 200 once? Twice? Thrice? No quería... Ah, vale, digo, tampoco me quería quedar con esto, ¿eh? Do I hear 300? No sé si tengo 300, pero pujemos. My, this is lively. I've 300 going once, going twice. Do we have 350? 300 thrice. Nos quedamos con esto, oye, si luego tiene algo, pues bien, y si no, pues nada. The mysterious brass figurine. Proceeding now to lot number 2. A canvas by the young Novigrad artist Van Rohe, Starry Night over the Pontar. Charming piece. Truly a bargain at 20 crowns. Ladies and gentlemen, 20 crowns, it's practically naught. Bueno, ¿por qué no? Es poquito, es barato, ¿no? Caballero de los ojos de gato. ¿Nadie lo quiere? Vale. Estoy en marcha, vamos. La subasta es nuestra. Unas gafas, unos anteojos. A frame of gold, mountain crystal lenses polished by the tiny dexterous hands of the gnome masters, once the property of the famed hired assassin known as the Professor. Starting price of 200 crowns. Anyone tempted? Gwent Maestro Hilbert offers an advance of 50. Do I have 3? My, haven't we livened up? 300 from Yaromir Ivanovich Zaitsev. Going once? Twice? ¿Por qué no? Incredible. With the white-haired gentleman now, good folk, at 350 crowns. A generous offer indeed. Any advance? Creo que les estoy cayendo muy mal a todos estos, ¿eh? Bueno, a ella no. Qué bien se lo pasa al Geralt. Oh, the excitement. With the 3 lots behind us, we'll go to an intermission. Amenities abound, please partake. Venga, a ver si ahora podemos hablar con... Hemos arrasado, la verdad. Joder, que bien se cuidan aquí las subastas, la leche. Oh, Geralt, look, Horst Besudi. Come on, before some other cocksuckers steal him. Just, well, don't expect a warm welcome. Ese no era... Greetings, Horst. Allow me to introduce a dear friend and associate, Geralt of Rivia, who comes uninvited. Joder, qué agradable. Forgot my manners. Forgive me. The teaching at Kaer Morhen, well, etiquette wasn't high on the list. Scandalous. That's plain to see. Got the distinct impression the two of yous started off on the wrong foot. Perhaps we should raise a toast to... What's one like you want from one like me? No, no le voy a decir la segunda cosa porque me parece demasiado mal educado. Quiero eso, tengo que encontrar la casa de... Right, let's dispense with the niceties. Maximilian Borsodi's house. Gotta lay my hands on it, whatever it... What? Where did you learn of it? A lo mejor no es una casa como tal. ¿No? ¿Puede ser eso? I ask you, where did you learn of it? Whoa, come on now. Tranquilo, tranquilo,
From Olgierd von Everek. Name mean anything to you? It does. Guards, escort the Witcher out. And he's not to enter, not alone, not hand in hand with Hierarch Hamilton. Vale, creo que... Honestly, he asked a question. It was a simple inquiry. One more word, and I shall move my accounts to the competition. Vale, vale. Sorry, Nos vamos, no pasa nada. No reason to trouble the guards, Horst. I'll go willingly. I don't recall giving you a choice in the matter. Kick his swiving mutated Venga, ass hombre. out. No hace falta. No sé si hemos hecho bien al decirle el nombre, pero bueno. Hecho está. Your swords, Master. Law says we're to return them. Law don't say when, though. So we'll do it, aye. Oh, claro, hombre. Just after we beat the singing Venir. shite out of the honourable gentleman. Gathering place for the elite, truly. Come on, lads. Let's loosen our muscles a bit. Uf, contra los dos a la vez. Vamos, vamos. Perfecto. Too late to surrender. Al suelo, hombre. Payasos. Law says if you see someone hurt, you should summon a medic. Hmm. Law doesn't say how fast, so you can sit tight. Qué buena, sí señor. ¿Y ahora qué? Porque no tenemos ni idea de qué es la casa. Sword or no sword, a Witcher brings gold. Not in the mood for your peasant wisdom. ¿Quién es Who este? the hell are you? If all goes well, dare say I'm your partner. Don't need any partners. Oh, I don't know about that. No chance you'll lay your hands on Max Bosodi's house alone. Vamos a ver. How do you know I was looking for the house? I was at the auction. Disguised, of course. That argument on the topic was hard to miss. Bueno, ¿en qué puedes ayudarme con esto? If you can. To get this house, you need to get into the vault. And there's no way Horst will let you in there out of the kindness of his heart. A heist? Don't like that idea one bit. Got any others? La verdad es que no. Find a herbalist lives near Oxenford. Ask for some yarrow extract. He'll know why you've come. If this is a trap of some sort. Be seeing you, I hope. Ve a la cabaña del herborista, vale. Desconocido. Quiero mirar... ¿Qué tenemos? Gafas que pertenecieron al profesor. Un asesino a sueldo. Me las puedo poner como... El más malo del barrio, ¿eh? Sí, señor. Geralt of Rivia y Harry Potter en uno. Vale, esto está... Vamos a poner eso ahí. Objeto necesario para cumplir una misión. Vale, estaba pensando cómo romperlo además, pero bueno. Vale. Pues vamos a hacer un viaje rápido, pero primero vamos a mejorar las armas. ¿Qué es aquí arriba?
Ah, no, aquí enfrente. Vamos. Creo que la cabaña del herborista este al que vamos es el mediano al que le ayudamos a encontrar a su compañero perdido, ¿no? El aprendiz perdido, creo. Lo que no recuerdo es la contraseña, ¿eh? Que pidiéramos no sé qué de mile en algo. No sé si la voy a tener que decir yo o no. Mierda. Mierda está pasando aquí. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Atrás. Joder. Come on, come closer. Damn it. Vale. Solo quedas tú, chavalote. Te toca. A ver, ¿por qué tienes problemas ahora con la rosa? Eres tú, ¿verdad? El mediano. Sí. De nada, hombre, de nada. We'd have disposed of that rabble easily. ¿Nos? We? Aye, I'll be precise. You know what I mean. Now, are you here to trade or not? Hmm? Quiero... Bueno, a ver qué tienes. Por ver qué puedo quitarme yo de encima. Pero vamos, creo que nada, ¿no? No, creo que nada así. Hombre, el cuadro, pero me lo voy a quedar. Grifo menor. No. Vamos. Exacto, mil en rama. Vale. I do. In the back. Follow me, please. ¿Este estará metido también en lo del robo? ¿Abajo? Hombre, aquí estás. You've come. Good. Remains to be seen. Aim to tell me something, I think. So talk. How do I put this? We share a goal. We both need to get into the Borsodi's vault. Both want something that's in there. Why not both? Bueno, a ver qué es lo que quieres tú de la cámara. Yo sé lo que quiero yo, pero... ¿Tú qué aportas? Spent the last year working on it. On paper. Time to set it in motion. You one I can count on. A ver. Exacto. Ni siquiera sé quién eres. Bueno, tampoco es que sea necesario, ¿no? Para dar un golpe, pero sí. We've all some stain on our conscience. But I can ask for your hand in marriage. En parte tienes razón, pero... We break him. Each take what we need, then go our own ways. Try to trick me anyway, anyhow, you won't go anywhere. You know that? Because I'll take your head off right where it meets your neck. I'm aware of the risks. So, now that you've threatened me all, are you in? Or are you not? A ver, ¿qué es la casa de Maximilian? Porque está claro que no es una casa, ¿no? Tiene que ser algo bastante más pequeño que entrar en una caja. Fuerte. I know what Max Brasodi's house is. I know it's in the vault. Didn't answer my question. Neither of you.
Willing to help with the heist? Creo que a este no le vamos a sacar nada como no le ayudemos. ¿Nos puedes decir qué es lo que quieres tú, al menos? Dinero. No, creo que sea dinero, simplemente dinero. No. Algo que me robaron. Ought I go to the city watch, tell them a crime's been committed, not organize a heist? I've tried. Repeatedly. I see. Cheated by the system, by the world. Doesn't matter. What did they take? List to take a good while. So I'd rather change the subject. You in or not? Venga, vamos, está claro que sí. Pero no soy un ladrón. It's opportunity makes the thief, Witcher. I speak from experience. Talk. 20 Redanian soldiers. 20 soldados. Day and night. Patrols walk in circles around it. And here, past this corner, barracks. Brute force is out. Gotta get in quietly. Exactly. Not the simplest thing, though. Main entrance, armored door. Windows, dimeridian bars. But not a fortress out there without a weakness. Alcantarillas o algo así. This one's no different. Patience happens to be my weakness, so dispense with the dramatic pauses and talk. Beside the house stands a tower, from which we can enter the attic. We can't hope to enter the tower from the street on account of the patrols, but una buena caída, ¿eh? 60 feet off the ground. No shutters, no bars. We've got to get up there and sneak across to the auction house, then down the stairs to the cellar. Crack open or blow off the vault door, and voila. Bueno, no suena mal, pero... Not all bad, except sounds like a lot of work for two. I'm fully aware of that. For this to work, we need two more. Dos personas One to más. scale the tower, drop us a line. The other to open the vault, a safe cracker, and a demolition specialist. Vale, ¿y dónde están? I've already identified some promising candidates. All we have to do is select and recruit the best among them. Also your job. I'd prefer to remain largely out of Claro, así si les pillan, al único que conocerán es a mí, ¿no? Much given your hood. Anything else? Aye, but that's among the details, which you will learn just as soon as you declare. Pues sí, como dice O'Brother en el chat, la verdad es que la misión mola, ¿eh? No me pensaba aquí un rollo GTA golpe en un Witcher. Pero tiene toda la pinta de eso, de que él no quiere dar la cara por si les pillan a los otros, que digan que fui yo. Pero bueno, como bien dice Geralt, no nos queda otra, supongo. As the great son of Nilfgaard, how about we knock back around? Toast a mutually beneficial relationship. Rather get to work. What comes first? First, you have to assemble a crew. Then there's the Es que aparte es GTA total, ¿eh? Es con el panel y tal. Como los golpes de GTA V, prácticamente. Para entrar, ¿a quién tenemos? Bueno, espera. Hacerlos, dejarlos KO o algo así. Y eso se va a hacer como... Ah, amigo, comida, claro. Know the formula for a potion that might do the trick. There. See? Brew up a bit of that. Hit the town, find the cook, then convince him to do you a favor. I don't know, cast a spell, toss him some coin. You could also use your face. Estoy viendo que aquí el trabajo duro lo voy a hacer todo yo, pero bueno. Para entrar, a ver, opciones. Los saltimbanquis. Cómo mola. La comadreja. Breaking and entering. Not officially, no, but I've compared the route troops taken with a list of the most audacious thefts. Vale, tenemos una candidata más que buena para eso. Highly doubt that's a coincidence. But if she's reluctant, with another option in Hugo Hoff, alias Beef. Alguien que su alias es empanadilla, creo que prefiero a la chica, ¿eh? Think he's fit? Pudgy face doesn't really match my image of a criminal. You'd be surprised. Hugo's notched up more break-ins than you felled monsters.
More importantly, 2 years past, he nicked the gold-plated cot from the roof of the town hall in Novigrad. So, the half-man. Word has it he's holed up in Oxenfurt in a house near the Novigrad gate. Be careful. He's modest in size, but apparently wicked dangerous. Hombre, si yo tengo que elegir, me quedo con la chica. Ya os aviso. Y para abrir la cámara, ¿qué? All right. Opening the vault. Who do we have? Let's start with the fact that one of them's a dwarf. Casimir Bassi, native of Mahakam, a specialist in controlled explosions. Folks say he could blow Novigrad to the high heavens with but a pinch of saltpeter. Bueno. Venga. The problem is, Casimir apparently hung up his detonators some time ago. He married, desired some littler ones, and settled in the village of Almas. Y la otra opción es... Any options? Quinto, the North's most famed safecracker. Arrest warrants out on him in Kedwin, Lyria, Angrin, and Caviar. Sadly, he got nabbed a few days back by one Hans of Sedan. Creo que me voy a quedar con este también. O sea, yo preferiría la chica y Quinto. Slew an archgriffin for him. Mean fiend, pretty much. Hans or the beast? Los dos. So I'd have to rip one from his cozy home, the other from a cozy cage. Need to think about it. Bueno, vámonos. All right, I'm off. Got a bit to do. Bueno, tenemos cosas, no, tenemos prácticamente que hacerlo todo. ¿Qué haces tú, amigo de negro? What then? Then we'll bugger horse up, down and sideways, all together. Bueno, ábrete sésamo. Convence a Casimir de que participe en el robo. Vale. Vámonos. Bueno, vamos a tener que hacer la pausa ahora en breve, así que simplemente vamos a subir. Ve al campamento de los mercenarios y habla con Quinto. Bueno, vamos a aprovechar a meditar un poquito antes de la pausa. A ver, ¿dónde hay que ir? Ah, vale. Tenemos aquí al lado... Tenemos aquí al lado uno. Vale, el otro está allí. Nada, pues lo que vamos a hacer es quedarnos aquí... marcando el que hay que marcar, que es el que tenemos al lado. Este. Vale. Y nada, gente, lo vamos a dejar aquí. Los que estáis en el chat, lo he dicho, nada, en unos minutejos seguimos. Y los que estáis en el canal, pues mañana. Echando un vistacillo, que se levanta tormenta. Nada, a ver qué tal esto del golpe. La verdad es que mola, la expansión me está gustando. Porque, si os acordáis, hace un par de directos así alguien me lo crucé por el chat y me lo preguntaba, que qué tal. Pero como los dos primeros directos me dediqué a recorrerme el mapa y apenas había empezado ni la historia, pues no sabía qué decirle. Pero ya que llevamos bastante historia hecha, me gusta, la verdad, me gusta lo que nos está contando. Cosas bastante diferentes, recordando a personajes y tal. Mola, mola. Nada, vuelvo en unos minutos y para otros vuelvo mañana. Ser buenos y nada, nos vemos por los vídeos, gente. Hasta luego.